皆さんこんにちは。私たちは C.C.C チームです。Hello everyone, we are C.C.C team. C.C.C というのは Children Cultural Connection の頭文字を取って作った名前です。まずは私から今回行ったプロジェクトについて簡単に紹介させていただきます。Alright, so C.C.C stands for Children, Culture, and Connection, and now he'll go on to do a brief overview of their project. はい、一言で言えば私たちは料理教室のイベントを行いました。今回私たちの課題は外国の子どもたちへの支援であったので、同じく外国の子どもたちを支援している広島大学の学生団体 HIC とコラボして一緒に活動しました。HIC からのもたくさん貴重なアドバイスをいただいて大変勉強になりました。Right, so the event that they held was a cooking event, a cooking class, and their goal for their project was to support foreign children living in Hiroshima. So they were able to get the support of an organization called UI in Hiroshima University, which focuses on support of foreign children. So they're very grateful for all of their good advice. さて、今回の料理教室の概要について簡単に紹介いたします。当日は中国の伝統的な食べ物、餃子とベトナムを代表する食べ物、生春巻きをみんなで一緒に楽しく作って食べました。とても美味しかったです。Right, so regarding their cooking event, they made two specific items. So the Chinese traditional food dumplings and famous Vietnamese food spring rolls. And they said they had a really good time making it all together at the event, and they were very delicious. 今回の活動に参加されたのはインドネシア家族3家族と中国家族の1家族で、その中で子供が4人来ました。そして開催者としては私たちのチームメンバーとYUIのメンバーで6人、あとは表題からの英語ボランティア通訳の2人で合計16人でみんな一緒に話しながら料理を作りました。So regarding people involved in the event, there were, regarding participants, 3 Indonesian families, 1 Chinese family, and then out of those families, 4 children participants. And then people who managed the event, there were the 4 HSAA members in the C.C.C group. There were also 2 people who helped from UI, the club we mentioned earlier, and then also 2 volunteer interpreters. はい、次、イベントが決まりきっかけについて説明していただきます。So next we'll go through why they picked to do this event for their project after this technical difficulty is fixed. 少々お待ちください。少々お待ちください。Great. Thanks for waiting, everyone. Oh, not that. はい、次、イベントが決まるきっかけについて説明いただきます。Next, why they chose their topic. で、とりあえず皆さんはその表をご覧でください。その表が私たちグループの外国の子どもたちの支援する課題に関わるの点が開っています。Alright, so what made them choose to do this event was their main topic was support of foreign children. So they thought of all the different issues that are related to that problem. 特に赤いところが勤務内に注目される点になって、それは重要なポイントと考えています。So as you can see, the topics in the red, those were the ones that the members thought were the most important or related to this topic.
はい、この授業のポイントをもとってチーム相談するときは2つの提案が出てます。I guess when they were thinking of this project, they came up with two main ideas for what they might do. そして私たちがその子どもの間に交流的遊ぶ場所を作り、同じ国のボランティアと話して日常生活の問題解決するイベントが行いたいと思います。So the project that they ended up doing, though, as you all know, was to create a place for children to exchange with each other, interact with one another, and then learn and, I guess, talk about daily life and issues they might be dealing with people from the same country who are volunteering or working at the event. はい、イベントの目標はその子ども同士のコミュニケーションを取れますと、子どもの間に友達を作り、外国の料理を食べるときに食文化を選びます。So the main goals of the event were for children to be able to have communication and interact with one another. A second one was for them to be able to make friends with each other as well as eat foreign cuisines while learning more about other countries' food. チームの皆さんが目標を達成するために頑張っていました。And all of the group members worked hard to reach these goals. はい、次私はイベントの詳細について発表いたします。Next, going over the details of the project. こちらはイベント当日までのタイムラインで流れです。最初に私たちはそういう11月12日のところにイベントを行おうと考えて、11月の28日にユイと打ち合わせをしました。その時に対面料理イベントの実施可能性を確定しました。So first, just going over timeline leading up to this event, in November 12th, they chose to do an event for their project. Then number two, on the 28th of November, they met with UE for the first time and discussed the probability or the possibility of holding an in-person cooking event. それから私たちは、レシピとかを決めて、12月の21日にユイと2回目の打ち合わせをしました。その時に具体的な役割分担をしました。私たちは当日のイベントを担当してユイに広報を担当してもらいました。So next they met with UE again after deciding their recipes and assigning different roles for each of the group members. And then they decided that UE would work on promoting the event, and then the HSAA members would be the one holding the event on the day of. そして1月の4日に私たちのグループで最後の打ち合わせをしました。その時心の準備をちゃんとしました。なんかいろいろあって、その英語の話す準備も必要なので、私たちも初めてイベントを行うので、いろいろなことについて心の準備をしました。Next, they had their last meeting as HSAA members in their group before the event. So they did various preparations, but the biggest one was mental, emotional preparation for it, since it was their first time holding an event. And also they decided to hold it in English, so they needed to do practice for that as well. 最後に1月の7日にイベントを行いました。本当に臨機応変の大切性を感じました。And then they held the actual event on January 7th of this year, and they really felt during the event the importance of playing it by ear and having flexibility. こちらは私たちが作ったポスターです。日本語、英語、中国語とベトナム語のバージョンがありました。And then regarding promoting the event, they made a brochure that was in Chinese, Vietnamese, Japanese, and English, so it could reach a wide audience. こちらは当日使われた資料です。流れはこのようになっていました。So this was the schedule of the event itself. こちらは当日の写真です。そうですね。すみません。餃子本当に初めて餃子作るのに本当にすごくうまく作りました皆さん。
So here are photos from the day of the event itself, and while it was many people's first time making dumplings, they were able to make really delicious results at the end, so they were pleased with the results. その時もう一つエピソードがありまして、この2人4歳の子供がいまして、言葉が通じないですよ。でも言葉が通じなくてもお菓子一つですぐ仲良くなりました。本当にそういう言葉が通じなくても異文化の交流ができる子供たちは本当にすごくいいなと感じました。So there was here's one story from the event. There was actually one child who participated who was 4 years old, so had a hard time understanding the English. So they were a little bit worried about that, but then they gave them some candy and then became really close right away. So they were saying this helped them realize that even if you don't have the same language, still we're able to have a meaningful exchange with one another. 皆さん楽しそうでしたね。みんな笑顔で、本当に私たちも、喜んでもらって私たちも楽しかったです。So as you can see, there's lots of smiles from everyone at the event, but seeing all of them have such a good time, the HSAA members also had a lot of fun. こちらは私たちスタッフ当日の頑張っていた姿です。So those were all of the HSAA members working hard on the day of the event. はい、これからはイベントの効果と今後に向けることについて報告したいと思います。まずはそのイベントの効果はよくわかるためにイベント終わった後にその縦にアンケートを配布しました。So really quick to go over the results of the survey that they conducted, as well as what they'd like to do moving forward. So here's some of the results of their survey. そのアンケートの質問については、このイベントに参加する理由と体験の感想と今後の参加予定などいろいろについて設定しました。So some of the questions that they asked was, why did people decide to participate in this event, whether the children participants enjoyed themselves, and whether participants would be interested in going to a similar event in the future. それ以外もいろいろなコメントももらいました。Here are some of the additional comments they received on the survey as well. そのアンケートの結果から見ると、その参加者たちに対して初めての料理教室を体験して、あと子どもたちの楽しい時間も作って外国の料理への興味も深くなっていました。それは私たちのイベントを行う目標と一致になりました。So regarding the results of the event, for many participants it was their first time going to a cooking event. The children were able to enjoy themselves, so that was big. And then also participants expressed deepened interest in foreign cuisine. So these are all aligned with the group's original goals for the project. それ以外もこのイベントも私たちのグループメンバーについても貴重な経験と思います。私たちも初めてゼロからイベントを開催して課題から企画とまた最後の実験までみんなよく頑張りました。またイベントを開催する前の日までもみんな心がドキドキして、でも最後、イベントを始めたらみんなの笑顔を見てみんなとっても達成感があるかなと思いました。So regarding what the HSAA group members got out of this event was a lot of new experiences, like planning an event from start to finish. So that was a big new experience, as well as while they were very nervous leading up to the date of the event, actually going there and seeing all of the participants' faces and how much fun they had a big sense of accomplishment afterwards. また今回のイベントから私たちもまだいろいろな不足点があります。例えば前のコメントが書いてあるように、
インドネシアからの方は、優しい簡単な日本語で対応したいでしたが、私たちは当たり前で英語を対応して、何か一生懸命英語で喋りまして、ちょっと間違えました。So regarding things they could improve moving forward, one thing was actually talking to one of the Indonesian participants. They would have preferred easy Japanese over English. So they spent lots of time preparing to speak in English at the event, but actually that wasn't the most helpful thing for participants. So that was a learning experience. そのような状況を対応するために、今後はまたこのようなイベントを開催するときに、事前の傍聴アンケートに対して、対応したいな言語について、日本語とか英語とか中国語とかいろいろな選択肢を設置したいと思います。So regarding in the future, they're thinking of doing a questionnaire for people who are signing up for the event, so they can check the preferred language of people participating, to make the event the most effective as possible. 今後に向けることについて、今のメンバーたちはこのイベントをまた引き継ぐことはちょっと難しいんですが、また広島はこのような料理教室を開催するの団体があるし、もし興味があったら私たちの留学生大使の後輩たちもこのようなイベントを続きたいと思います。So going forward, unfortunately, what will be hard for these group members to repeat such an event. Going forward, they would love for people to take on this project themselves, maybe even future HSAA members next year, and continue doing these things in Hiroshima. また料理教室の内容について、中国とベトナムの料理だけではなく、他のいろいろな国の料理も試したいと思います。Furthermore, this time they just introduced Chinese and Vietnamese food, but they would love for future events to introduce other cuisines as well. このようなイベントは、子どもたちに楽しみと国際交流を提供する場に目指したいと思います。So, as a goal for these future events, they would love to have children enjoy participating while also getting to exchange with one another. はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。Thank you. Good job.